Welcome to Sahuda Online TV. This is a tutorial video on how to link your withdrawal wallet of openeX network to Satoshi application. As I always said, even if you can't understand Hausa language, just follow the video process and you will get it. Jama'a barkamu da zuwa Sahuda Online TV. Wannan tutorial video yanda ake link na withdrawal wallet na openeX application zuwa Satoshi application. Idan kuma ba ku create na openeX application ba, zan ajiye muku da video a comment section da kuma yanda ake complete na 5 mission. Wanda ba su yi ba, zan ajiye muku da video a comment section sai ku je ku yi completing kamun ku yi wannan link na withdrawal wallet din ku. So abu na farko bayan kun so nan farfajiyar ku na Satoshi application inda kuke mining, sai ku shiga wajen asset. Bayan kun latsa wajen asset zai kawo ku nan gurin my asset. Bayan ya kawo ka ainihin my asset, za ku ga nan openeX ga ta nan a kasa, sai ku latsa kanta. Bayan kun latsa kanta ku jira ya gama abun nan, sai ku latsa kan ainihin withdraw. So bayan kun taba kan ainihin withdraw din nan, link withdraw, a nan zai ce muku ku paste na wallet address ɗinku, sai ku je ainihin application ɗinku na openeX, ku je ku ɗauko wallet address ɗinku. So yanzu gashi mun zo application ɗinmu na openeX, kamar yadda na faɗa. Bayan kun zo nan sai ku latsa wannan gurin. Bayan kun latsa wannan gurin, a nan za ku ɗauko wallet address ɗinku na openeX, sai ku latsa kan copy ɗin nan ga ta nan. So a nan kuna latsa wannan gurin copied successful ko to clipboard. So bayan kun gama copy na abun nan ɗinku, sai ku dawo Satoshi ɗinku, sai ku yi paste na wallet address ɗinku a nan gurin. So bayan kun yi pasting, a nan sai ku sanya ainihin asset password ɗinku. So idan ba ku da asset password, sai ku koma baya ku je ku yi create na ainihin asset password, ko kuma idan kun manta kuna iya yin forgot password. Kun gane ai. So yanzu bara mu mai da ku baya in gwada muku inda za ku yi create na asset password ɗinku. So yanzu za mu yi back, let's go back. Bara mu da ainihin inda muke mining na Satoshi ɗinmu. So yanzu sai mu shiga mi. Bayan mun shiga mi, ga personal settings, sai ku shiga personal settings ɗin nan. Bayan ku shiga personal settings, ga kuma asset password, kun gani ko? Sai ku shiga asset password. Idan ba ku da shi sai ku yi creating sabo. Idan kuma kuna da shi kun manta, sai ku yi forgot password. Amma ku tabbatar idan kun yi forgot password, dole sai ku yi awa 24 kamun ku ci gaba da abun da kuke yi. So kun ga old password, ga new password, ga change confirm password. So ga wanda bai da shi dole zai mene creating sabo. Idan kuma kana da shi ka manta, sai ka shiga forgot password. Amma kar ku manta, dole sai awa 24 kamun ku iya linkin na wallet ɗinku. So bayan kun yi forgot password, kun yi komai, sai ku adana asset password ɗinku inda ba za ku manta ba. Ku rubuta a paper inda ba za ku manta ba. Daga nan bayan awa 24 sai ku zo ku ci gaba daga ainihin inda kuka tsaya. So yanzu bara mu koma mu ci gaba da abun da muke yi, bayan na gwada muku yadda ake create na asset password ɗinku. So yanzu ainihin mun dawo kan linkin na withdrawal wallet ɗinmu na openeX. So a nan yanzu za mu yi pasting. Bayan mun yi pasting, a nan sai in sanya asset password ɗina. Bayan na sanya asset password, sai in latsa kan wannan gurin. Bayan na latsa kan openeX nan link withdraw, sai in danna confirm. Bayan na danna confirm, so a nan gurin za su tura min da OTP zuwa email address ɗina. So sai in je email address ɗina in ɗauko ainihin OTP kwara 6. Wasu nambobi ne guda 6 da zan ɗauko. So bayan na shiga email ɗina, na ɗauko wayannan OTP guda 6 gashi nan, sai in danna confirm. Ina danna confirm. So ina gama danna confirm ɗin nan, daga nan zai ce in yi mene face facial recognition kenan. Wato turn your face to the right, left, ko kuma lower your head slowly to the up, down da dai sauransu. So yanzu na danna confirm kamar yadda kuke gani. So I am not a robot verification. So start verification. Sai ku yi click akan start verification. So bayan mun click akan start verification, zai tambaye mu permission. So mu allowed nasa. Sai mu latsa allowed. Da abun da suka tambaya mu latsa allowed, shikenan. Daga nan za mu fara ainihin face. A nan ya ce mini mene keep facing the wink, in kyafta idanu kenan mana. So wink, in kyafta idanu. Na kyafta idanu, very good. Lower your head down, sai in sunkuyar da kaina kasa kaɗan. In kalli kasa kaɗan, na kalli kasa kaɗan. A nan kuma sai in juya fuska na zuwa dama a hankali. So na
juya fuskata zuwa dama a hankali slowly suka ce kun gani na gama successful. So wannan shi ne yadda ake yi a robot. So daga nan yana verifying, yana kan verifying za ya ba mu ainihin result. So yana kan verifying kamar yadda kuke gani, ya gama verifying sai ya sake click akan link withdraw wallet sai na confirm. Bayan na danna confirm, a nan za ku ga ya ce mene OX withdraw link is successfully. Kun gani ko? Link is successfully. Kun gani OX withdraw address link is successfully. So wannan once kaga ka zo ga wannan ka riga da ka gama ainihin link na withdraw wallet ɗinka. Daga nan kuma sai mu jira next update. Insha Allah ina mana fatan alkhairi. Masha Allah.